four the four people who were in the same room in the hostel, so they stayed long till now. So even now, some important decision, I call them up and say, this is what all this doing. So that good it was. So another important thing is, మాకు హాస్టల్లో ఒక రూల్ ఉండదు ఏంటంటే you have to keep the cups still here and lock it. Okay, so you have to be really formal in the hostel even when you're sleeping. At some point of time, I was vexed up and I told like I'm not going to do this to my straight to my seniors, and they were really pissed off. They were like, we are going to show what we are in this kind of, but they're scared because they know funny Indra from third year is back of me, and he is backed up by Professor Ravi Shankar. They were really scared. So this is my like a ace card. I'll open this Joker card. So whenever I want. So and I'm so sorry for using it, but they weren't able to touch me, even talk to me in person in eye. That was the situation. But they made sure that whole first year stopped talking to me. So in the hostel. So they made sure I don't have friends. So then my friends, who I told like these four people, they told like, no, I'm going to talk to him whatever it takes. So ఏదేమైనా, he's my classmate and I'm going to talk to Aditya. So with నా friend అంతే. So that's how a strong bonding happened in the early colleges. So ఒకే దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళం, ఒకేసారి క్లాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళం, and these kind of things. So adi oka session that told me about friendships, how a real friendship, a real good friendship in the college can take you uh, the, can take for a whole life, right? So you need to choose your friends very, very, very carefully, right, in the college. So I got real good friends and they're well settled also currently. Then coming to the class, the first thing is I was always late to the class. I woke up at 8:45 when the class was 9. So this is and my first class ఎప్పుడు కృష్ణ శాస్త్రి సార్ mathematics. Always late, always late. You know, engineering first year, second year, did you ever kneel down in the class in front of the whole thing? I did it. So if any other guy was there, he will be really, really pissed off with whatever the punishments he got, and he will. But I didn't go because I used to love math also. Like, um, the professor used to say me, look, Aditya. So if there are steps like A, B, C, D to Z, so you need to take them all. You need to write them down because it will be remembered for eternity. The thing is, I was this kind of guy. I used to skip all the things. I used to write the answer down because my math calculations are kind of little bit speed, not to speed. Okay, little speed. So I jumped down. I was always pissed off for it. So the thing is, he used to say me, I want to trash you so badly, but I cannot do it because you are good at the same time bad. So you have this passion for education. At the same time, you are never disciplined. So this always late to the class. 9, if it is 9, it used to go till 9:15. So in the first month, when the class was 9, I used to come at 9:05. So in the second month, 9:05 went till 9:10. So 9:10 went till 9:15. So it cannot be 9:20 because class ends at 9:40. So what will I do in 20 minutes? So in the fifth month, I used to skip the first class. So this was me. Then what happened was suddenly a professor came in, English, Professor Mohan Kumar sir. So right now he's Dean of Student Affairs. He came. He was so patient with me. So he gave me a place to express myself. So he used to call me to his cabin, and I don't know what he found in me, but
he used to call me to his cabin and he used to say me in a very slow tone, real good examples like how I have to behave, disciplined, how I have to leave my childish character away to become a real good student, from student to a professional. So in the first year, he nurtured me to become a better student. In the second year, he nurtured me to become a better professional. So how I can be that? So I fell into the hands of Mohan Kumar sir. So real గుడ్ థింగ్. సో నాకు ఇంకొక అబ్బాయి ఉండేవాడు త్రిపాఠి అని మా క్లాస్మేట్. సో హీ పిక్ అస్ బోత్ అండ్ హీ నర్చర్డ్ అస్. సో త్రిపాఠి ఇస్ నౌ డూయింగ్ గుడ్. నేను కూడా ఏదో కాస్త కూస్తో అతని మాటల వల్ల ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. సో అప్పుడు యూస్ అనదర్ ప్రొఫెసర్ కాల్ ప్రొఫెసర్ రాజ్యలక్ష్మి ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో దే బోత్ గేవ్ us a place to express. So meanwhile, the innovative angle inside me was uh, seen and nurtured by Professor Pawan Kumar, sir. So, Dr. Pawan Kumar in the chemistry. సో అందరూ కెమిస్ట్రీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతాం అయిపోయింది ల్యాబ్లు అయిపోయాయి. బట్ ఐ హీ ఆల్వేస్ పుష్డ్ మీ లైక్ సేయింగ్ నో టు ఎవ్రీథింగ్. సో సార్ నో అనేవారు, నేను ఎందుకురా నో అని చెప్పి I used to read a lot. So again, he used to make me understand little bit. He used to give a hint and throw me away. He used to give me a hint and throw me away. So that kind of thing is very first in my first year. For one semester he came, but he saw this path. So again, another professor need to be mentioned here is ఇది నా professors నేను mention చేసుకుంటా because you guys want me to talk, so I need to remember my days. So make ఇవ్వాల్సిన like the lessons and all, I'll keep it to the ending. This is my kind of a time. So let me remember my props. So there used to be another prof called Jagadish Neduri. Jagadish sir. He mechanical professor. He used to come. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే one good thing, if he gave me a mid question paper or something to write basic mechanical IC engines ఎలా పనిచేస్తాయి, ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి. సో సార్ ఏమన్నారు అంటే మీరు నా కోసం చాటభారతలు రాయని అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ వాట్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఈవెన్ ఇన్ ఎ వెరీ వన్ లైన్ ఆర్ టూ లైన్స్ ఇస్ టు ది పాయింట్, సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ మార్క్స్. ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ లాంగ్ హిస్టరీస్ అండ్ ఆల్. సో నేనేం చేశాను అంటే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కి ఐ యూస్ టు రైట్ ఫ్రమ్ ఏ రియలిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఒక ఐసీ ఇంజిన్ పిస్టన్ అడిగితే ఐ యూస్ టు డ్రా ద పిస్టన్. నేను నా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఒక ఐసీ ఇంజిన్ తో అయిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని రాశాను ఇన్ వెరీ షార్ట్. సో హీ అండర్స్టూడ్ దిస్ గై, హీ అండర్స్టూడ్ ఇఫ్ హీ కెనాట్ బి ఇంజనీర్ హీ కెన్ బి ఏ బైక్ మెకానిక్. సో గుడ్ బైక్ మెకానిక్ అని సార్కి అర్థమైంది. హీ గేవ్ లైక్ 30/30. సో అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్. నేను ఉంచాను అనుకున్నా పేపర్. సో ఎవర్రా నేను, దట్స్ ద ట్రస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై ప్రొఫెసర్స్. వెన్ దే సే వర్డ్ ఐ ట్రస్ట్ దెమ్. సో హీ టోల్డ్ లైక్ ద హోల్ క్లాస్ నేను చాట భారతాలు రాయద్దురా బాబు అని చెప్పిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ భారతాలు రాశారు. సో బట్ దిస్ గై he mentioned what he knows. So I gave him full out of full, and that point of thing happened. So then I gained confidence in myself. So I have very low self-esteem when I came to MVGR. So because I was knocked down in one of the prestigious races of IIT. So now my self-esteem got little bit higher, and the professors played a really good role. మా డిపార్ట్మెంట్ అన్న ఇప్పటి వరకు మా డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇంకా కనపడలే. సో ప్రొఫెసర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ దే గేవ్ మీ సెక్యూరిటీ, a sense of security, a place where I can express myself. So all these kind of real good things, they started nurturing the inside of me. వాళ్ళు సో ద సాయిల్ రెడీ చేశారు, మంచి లైట్ వేసారు, సన్ లైట్ వాటరింగ్ అవన్నీ చేశారు. సో దాట్ ఐ కెన్ బ్లాసమ్. సో ఆల్ క్రెడిట్స్ టు దెమ్. సో ఈ మీన్ వైల్ లో ఏమయ్యేది అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద రియల్ నేచర్. ఇంత మంచిగా వీళ్ళు చేసిన ఆదిత్య నెవర్ వెంట్ టు క్లాస్. సో ఫస్ట్ టైం అటెండెన్స్.
సో 74. సో 75 కాంటినేషన్ కట్టాలి. నౌ ద బెగ్గింగ్ స్టార్ట్స్. గో టు ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ సార్. ఏదో ఒక పర్సన్ చూడండి సార్. 2000 సార్, మా అమ్మ కట్టదు సార్. సో దే దేవర్ మెర్సిఫుల్ ఎనఫ్. సో మీకు అయ్యే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మాకు కూడా. సో దేవర్ మెర్సిఫుల్ ఎనఫ్. ఫస్ట్ టైం, ఇంకొక్కసారి ఇంకొక్కసారి నువ్వు క్లాసులు మానేసావా, నీకు రాదు, ఐ విల్ డీటెయిన్ యూ అని చెప్పి దే గేవ్ అ లిటిల్ మెర్సీ. అండ్ దే మేడ్ ఎ మిస్టేక్ దేర్. ద మిస్టేక్ ఈస్ దే ఫర్గట్, they didn't assume that this guy will never go to class. So next time nunchi only one semester I didn't pay coordination. Remaining all semesters I paid coordination. సో మిగతా టైంలో ఆదిత్య ఎక్కడ ఉండేవాడు అంటే ఎఫ్సి వెనకాతలో కూర్చునేవాడు. ఒక్కడ కూర్చోడు. సో వీడు ఒక్కడే కూర్చోడు, వీడి చుట్టూరా ఇంకో నలుగురు నుంచుకుంటాడు. నలుగురు నుంచుకుని ఏం చేస్తాడు? సో ఈ నలుగురు అప్పుడు నాకు ఎవరు అంటే, ఈ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అందరూ సెకండ్ ఇయర్స్ వీళ్ళకి భయపడి క్లాసుల్లోంచి బయటికి రాడు. నేను ఒక్కడిని డేరింగ్ గా, అది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎఫ్సి వెనకాతలో కూర్చుని ఎవరితో, ఫోర్త్ ఇయర్స్ తో. సో వేర్ ఫనీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ అండ్ దే ప్లేడ్ ఏ రియల్లీ గుడ్ రోల్ ఇన్ మై లైఫ్. అప్పుడు మా అందరికి ఒక గ్రూప్ ఉండేది. దాని పేరు ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎఫ్పి, ఫ్రమ్ ద యూత్ ఫర్ ద పీపుల్. ఇప్పటికీ కాలేజీలో అది ఒక్కటే ఉన్న సోషల్ క్లబ్. యా. సో తెలుసా అందరికి, లైక్ ఇస్ ఇట్ స్టిల్ అలైవ్? ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వీ నర్చర్డ్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ ది ఎఫ్ఐఎఫ్పి, ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్. సో యా. సో we used to discuss a lot of సోషల్, పొలిటికల్, పాలసీ లెవెల్ స్టఫ్. మాకు ఏం తెలీదు అప్పుడు, పెద్ద దిగ్గజాల్లో మాట్లాడేసుకునే వాళ్ళం. సో వన్ యూస్ టు కమ్ విత్ ఏ కామిక్ కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ, వన్ యూస్ టు కమ్ విత్ ఇండిక్ ఐడియాలజీ, వన్ యూస్ టు కమ్ విత్ some other ideology. So but the good thing happened is we used to have fruitful 4 to 5 hour long discussions. వాళ్ళు ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఖాళీగా ఉండి వచ్చేవారు. నేను క్లాస్ లెగ్గొట్టి కూర్చునేవాడు. ఎందుకు అంటే ఓ కూల్. సో కానీ ఇంతలో నా ఫ్రెండ్ ఫణీంద్ర నన్ను ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో వాడు క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే వాడికి అటెండెన్స్ కావాలి, మార్కులు కావాలి. నేను ఇక్కడ. సో వీ ఫార్మ్డ్ ఏ రియల్ గుడ్ బాండింగ్. అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే మా సెకండ్ ఇయర్ సీనియర్స్ హాస్టలర్స్ కి వీళ్ళకి బాధ. వీడికి ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు, ఇంక మనం ఏం చేయలేం. సో నేను ఆ చిన్న ఆ ప్రైడ్ ఉంటది కదా, కాలర్ దగ్గర వేసుకుని తిరిగేవాడిని అనమాట హాస్టల్లో. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ని అయినా తిరుగుతున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద గిల్టీ ప్లెజర్, వెన్ యూ బ్రేక్ లిటిల్ రూల్స్, అన్హిడెన్ రూల్స్ అండ్ ఆల్. సో ద ఫస్ట్ ఇయర్ continued like this. Then in the 1-2, I became, even Professor Subbarao sir came in. He called me and he was like, you need to get the gate. సో నువ్వు కంపల్సరీగా గేట్ వెళ్ళాలి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ నౌ, వాట్ ఎవర్ ఈ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఏమైంది అంటే, ఇంత ఆటలు పాటలతో మునిగిపోయింది నా జీవితంలో. అప్పుడు మాకు క్రికెట్ కూడా అయింది, ఒక టోర్నమెంట్ ఉంటది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కి, దానికి నేను కూడా ఆడుకునేవాడిని. సో వీటన్నిటిలో ఈ టైంలో నువ్వు ఇవన్నీ వదిలేయాలి, సీరియస్ అయిపోన్నారు. ఎలా అవుతాం అండి, ఎలా అవుతాం చెప్పండి. 2 ఏళ్ళు. సో ఇప్పటి వరకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఆ, మీరు సడన్ గా పిలిచి ఇంకా అన్ని వదిలేయాలి, ఇప్పటి వరకు ఆటలు పాటలు చిందులు బిందులు, ఈవినింగ్ బస్సుల దగ్గరికి వెళ్ళి సైడ్ కొట్టాలి, ఇవన్నీ ఆపేసి మీరు వచ్చి చదివేసుకోవాలి అంటే, సో నా వల్ల అవ్వదు అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో యా, ఐ యూస్ టు డూ దట్ టు. చెప్పకూడదు ఇది. అక్కడ ప్రొఫెసర్ రవిశంకర్ కూర్చున్నారు, ఆయన చెప్తున్నాను. ఓకే ఫైన్. ఈ టైంలో ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఏ మ్యాన్. సో సో ఏంటి అంటే, కాలేజ్ వాళ్ళు మీకు ఒక ప్రొఫెసర్ ని మెంటర్ కింద ఇస్తాము. సో హీఈస్ గోయింగ్ టు బి మెంటర్ ఫర్ యువర్ 4 years. అండ్ అక్కడ కూర్చున్నారు కదా రవికిషోర్ సార్, ఈరోజు మీ క్లాస్ చెప్పాలి కానీ మీ క్లాస్ ఇక్కడికి వచ్చాను. సో హీ వాజ్ మై మెంటర్. సో అండ్ హీఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ హార్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, వెరీ సాఫ్ట్. సో వెరీ ఇంటెలిజెంట్, జార్జియా. సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే, నాట్ టు గో ఫర్ గేట్, గో ఫర్ టాప్ 5 యూనివర్సిటీస్. అండ్ Ravikeshwar sir was from Georgia Tech, IIT Bombay. He got all the check marks, tick marks, like check, check, check.
So I was really excited that నా నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళే కెరియర్ పాత్ లో సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. జార్జియా టెక్, ఐఐటి బాంబే ఎంటెక్, అండ్ హీ వర్క్డ్ ఆన్ పేపర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ అని చెప్పి నేను ఏం చేశాను, ఐ స్టార్టెడ్ బీయింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్. అండ్ హీ వాజ్ సో గుడ్ టు మీ దట్ he considered me and he entertained me without knowing that disaster he is going to get in his life. Okay, in the name of Aditya Srinivas. So he still remembers those. He still called them as wild dreams in his life. So I'll explain what happened here. So 1-2, I went into this two hands as a props. So at the same time, FIFP ni kuda I used to lead. సో ఓ పక్క మా ఫోర్త్ ఇయర్స్ అందరూ రిలీవ్ అయిపోయారు. సో నౌ థర్డ్ ఇయర్స్ టుక్ ద చార్జ్. ఐ వాజ్ లైక్ 1-2 ఎండింగ్. నౌ ఐ వాజ్ లైక్ కలెక్టింగ్, డూయింగ్ ద వర్క్. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇన్ ద ఎఫ్ఐఎఫ్పి వి లాస్ట్, లైక్ ద ఫోర్త్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయారో మాకు ఇంకా టీం లేదు చేయడానికి. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ టీమ్. ఉన్నది అక్కడ యాక్టివ్ గా ఇద్దరు పీపుల్, సో మీ అండ్ ఫణీంద్ర. సో ఏం చేసామంటే వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు పీపుల్, సో సేయింగ్ వాట్ వి డూ అండ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్. సో ఇది నాకు తర్వాత కన్విన్సింగ్ పీపుల్ ని ఎప్పుడు ఎలా కన్విన్స్ చేయాలో నాకు అర్థమైంది. ఈవెన్ నౌ ఐ డూ ఇట్ టు గ్యాదర్ టీమ్. సో I went from department to department, professor to professor, asking like 10 minutes time of their class to say what we do and get people on board. సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4:30, 4:30, ఆల్మోస్ట్ 4:30, 4:40 అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 minutes ఉండండి, లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ క్లాస్. సో ఫార్చునేట్లీ వి గాట్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ ఇన్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడికి రండి, లెట్స్ టాక్ సంథింగ్, లెట్స్ ఫార్మ్ ఏ టీమ్ బిల్డింగ్. నాకేం రాదు, జనాలు పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడడం, ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను అనుకో. సో వాళ్ళు అలా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం వచ్చు. సో నేను అనుకున్నా లైక్ వెన్ పీపుల్ ఫైండ్ రియల్ గుడ్ ప్లేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్స్, సో అందరం టీమ్ అయిపోతాం మనం. నౌ వి ఫార్మ్డ్ ఎ టీమ్. సో ఎఫ్ఐఎఫ్పి కొద్దిగా పెద్దదైంది. సో ఇక్కడ నుంచి వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ సెకండ్ ఇయర్. అగైన్ నెవర్ వెంట్ టు క్లాస్, కాండినేషన్. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే 1-2 లో కాండినేషన్ కట్టా, 2-1 లో కాండినేషన్ కి వచ్చాను. మై మామ్ కాల్డ్ మీ. సో యు ఆర్ బికమింగ్ ఎ హెడేక్ టు మీ. నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తలనొప్పి తగ్గిస్తావు అనుకుంటే ఇంకా పెంచేసావు. నేను ఏమన్నానంటే, ద డైలాగ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. వాట్ ఎవర్ కాలేజ్ ఫీజ్ ఉంది కదా, కాలేజ్ ఫీజ్ కి ప్లస్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాండినేషన్, అదే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాండినేషన్ ప్లస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ కాండినేషన్ కూడా కలిపి నా ఫీజు అనుకోవాలి నువ్వు. సో అదే ఒక కాండినేషన్ లైక్. సో ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ ఐ కెనాట్ అటెండ్ ది క్లాసెస్. సో ఏం చేసామండి క్లాస్ అయ్యే టైంలో. సో ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ బికాస్ టు డూ ఇట్. ఇట్స్ ఆన్ వేరియస్ లెవెల్స్. నేను ఇంత చేసినా కూడా ఐ నెవర్ గేవ్ అప్ ఆన్ మై థింగ్. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ బ్యాక్లాగ్ ఇన్ మై ఎంటైర్ థింగ్. ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు టచ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ కెనాట్ గెట్ హైయర్ గ్రేడ్స్. ఐఎమ్ నాట్ బ్యాక్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్, ఐఎమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో నాకు ఎప్పుడు 7.7. నన్ను చూసి మా క్లాస్ లో చిన్న గ్యాంగ్ తయారైంది. సో ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ. 2-1, I was introduced to research papers in 1-1 or 1-2 by people, పవన్ కుమార్ సార్. అండ్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఎలా చదవాలి, ఏం చేయాలని పక్క వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు నేను విన్నాను. సో వినేసి నేర్చుకున్నా. సో ఇట్ బికేమ్ ఏ ఎడిక్షన్ ఫర్ మీ. సో రీసెర్చ్ ని 1970s నుంచి till 2015 వరకు I used to study a lot of research papers, journals and this kind of. ఇది నా హ్యాబిట్ అయిపోయింది. సో కాలేజ్ మానేయడం, వెళ్ళి పక్కన కూర్చోవడం. అందరూ అందరూ ఏమనుకునేవాడి, ఈడేంట్రా బాబు కాలేజ్ మానేసి బయట తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పి. బట్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ మీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ థర్స్ట్, క్వెస్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, హెవీ నాలెడ్జ్. దెన్ the other group which formed seeing me, Aditya
ఇన్ని చేసినా కూడా హీస్ గెటింగ్ ఎ గ్రీన్ టికెట్. సో మాకు గ్రీన్ టికెట్ వస్తది అని చెప్పి. ఆహ్, ఏ 6 సబ్జెక్టులు ఉంది సార్. ఒక సెమిస్టర్‌లో ఉన్నవి 7, 5 6 ఉంది సార్. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఎ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. నేను ఏ రోజైతే ఫస్ట్ డే క్లాస్ బంక్ కొట్టేద్దాం ఉన్నానో వాడు స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ. నాతో తిరగడం మానేసాడు. అరే! అరే నీకు బుర్ర బుద్ధి ఉందా? నిన్ను నేను నిన్ననట్లేదు. నన్ను నేను నా చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి. నిన్ను ఫాలో అయ్యాను చూడు. నీతో కలిసి ప్రతిసారి కాలేజ్ బయట కొట్టేసి ఆ పక్కన కూర్చునేవాడిని చూడు. నువ్వేమో నీ ఫోన్‌లో ఏది పడితే అది చూసుకొని చదివేసుకునేవాడివి. నేనిక్కడ వేస్ట్ అయిపోయాను. 6 సబ్జెక్టులు ఉండిపోయాయి. ఈ వెంట్ ఇంటూ డిప్రెషన్ ఫర్ సమ్ డేస్. 6 ఎలా క్లియర్ చేస్తాను? ఒకటో రెండో అయితే ఏదో క్లియర్ చేసుకుంటానని. సో దిస్ హ్యాపెండ్. సో సో కాబట్టి ఏంటంటున్నానంటే వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఎవర్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్, వాట్ ఎవర్ వీక్‌నెసెస్ ఆర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ స్టడీ ఆర్ మేక్ యువర్ డెసిషన్. ఎగ్జామ్ సెమిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ నెవర్ యూస్ టు స్టడీ 1 అవర్ బ్యాటింగ్. సో అందరికి 1 నైట్ పడితే ఐ బికాస్ ఐ వాస్ accustomed to the what can I say syllabus, all the research, it was very easy for me to grasp what is the content because my content in some subject was little more so when compared to the normal what textbook teaches us. So this gave me a leverage. So I used to use it as a hidden weapon. I never used to say anyone about this, anyone except myself. So people who used to imitate me, no 6, 7 subjects. So overall, I mean the CPC and CPC. You guys wrote CPC, right? Chemical process calculation. So e subject even this guy even ఇది ఒక హారబుల్. సో అందరం ఒక రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకుంటున్నాం. సో వన్ గై కేమ్ టు మీ, అరే ఆదిత్య యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ సిపిసి, నువ్వేం చదవట్లేదు కదా సినిమాలు చూసుకుంటున్నావు కదా. నేనేమన్నాను, అదే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఒక పెన్ను ₹2 అయితే 2 పెన్నులు అంట, ₹4 వచ్చింది సిపిసి వెళ్ళిపోయాను. సో ఐ యూజ్డ్ ద సేమ్ ఐ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. నైట్ 10 అయింది అండ్ సో స్లీపీ చెప్పాను, రేపు మార్నింగ్ అందరం లేచి చదువుకుందాం. సో పక్కా మనందరం చదివేస్తున్నాం, నేను లేపుతాను అందరిని 5ంటికి, ఇప్పుడు పడుకుండిపోతాం అన్న. అరే నువ్వు ఏదో పడుకోరా, మమ్మల్ని ఎందుకురా పిలుస్తున్నావు అంటే, అది నాకు అలా నిద్ర పట్టదురా. సో వీ హ్యావ్ టు స్లీప్ అని చెప్పి అందరం పడుకుండిపోయాం. ఉదయం లేచింది 7:30, ఎగ్జామ్ 9. సో నేనేం చేశాను, నా అక్కడున్న ఫార్ములాస్ అన్ని ఐ జస్ట్ రివైజ్డ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ కంటెంట్, నేను పాస్ అయిపోతాను ఎగ్జామ్, ఏ గ్రేడ్ రాకపోయినా నేను పాస్ అయిపోతాను. సో నా ఫ్రెండ్ ఎవడైతే వాడికి ఏం రాదో నన్ను వచ్చి అరే సిపిసి చెప్పరా అన్నాడు. దట్ గై వాజ్ స్కేర్డ్. హి వాజ్ స్కేర్డ్ టు హెల్. సో వాడి చేతులు వణికిపోతున్నాయి ఇంట్లో నుంచే, సిపిసి ఎలా రాస్తావని. సో అరే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, ఒక పెన్ను ₹2, 2 పెన్నులు ₹4, 3 పెన్నులు అంటాను ₹6 అన్న. ఇదే గుర్తు పెట్టుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను. ఈ రోడ్ సిపిసి. సో క్లాస్ లో చాలా మంది ఉండిపోయి, సో బయటికి వచ్చిన తర్వాత అందరితో కలిసి "అరే, నాది ఉండిపోయింది, అయిపోయింది ఎగ్జామ్, నేను ఉంచాను, రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, పాపం వాడిది ఫెయిల్ అయిపోయాడు అనమాట. సో ఆ రోజు నాతో పాటు ఈ ఈ ఇలాంటి సన్నివేశాలు చేసిన వాళ్ళందరూ సగం ఉండిపోయాయి, ఇద్దరమే పాస్ అయ్యాం. సో దీస్ గైస్ హ్యాస్ ఎ గ్రెడ్జ్ అగైన్స్ట్ మీ. అరే వీడితో కూర్చొని చదివితే మనం పాడైపోతాం రా. సో ఐ మేనేజ్ టు గెట్ రియల్లీ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ ఇట్. యా. సో నా ఫ్రెండ్స్ లో కూడా అక్కడి నుంచి నాతో కలిసి కూర్చొని చదవడం మానేశారు. సో నాతో కలిసి కూర్చొని చదవడం మానేశారు ఆయన. సో నేను ఒంటరి పక్షం అయిపోయాను ఎగ్జామ్. అప్పుడు నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే ఐ యూస్ టు గో ఫర్ హంటింగ్. అరే నువ్వు వాళ్ళందరిలోకి ఐ యూస్ టు సీ దమ్. 60 మంది ఉన్నారు, 60 మందిలో ఎవరు ఏ చాప్టర్ లో బాగా చదువుతున్నారు, ఎవరికి దేంట్లో గ్రాస్ప్ ఉంది, నా ఫ్రెండ్స్ కదా నాకు తెలిసిపోతుంది. సో ఆడి పక్కకి వెళ్ళి కూర్చొని, అరే నాకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ నువ్వు తొందరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావా అని ఆడితో ఒక మంచిగా, అరే నువ్వు నేను ఈ రోజు సాయంత్రం ఎక్కడికి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్దాం ఏదో ఒకటి, ఐ యూస్ టు కన్విన్స్ దమ్. వాళ్ళు ఏం చేసేవారు, దే టుక్ స్వీట్ 30 minutes ఆఫ్ దేర్ క్రూషియల్ టైమ్ అండ్ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను పాస్ అయిపోయాను. కొన్నిసార్లు కలిపి ఉండిపోయేది అంత చదివిన. సో దే వర్ సో పిజ్డ్ ఆఫ్ ఎట్ మీ, నా ఫ్రెండ్స్. సో దే బాయ్కాటెడ్ మీ.
చివరికి ఏం చేయాలంటారే పీడిఎఫ్ ఫోటోలు పెట్టరా తీసురా. అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ వాస్ అసైన్మెంట్స్. ఓ మై గాడ్. సో నాకేమో ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే అసైన్మెంట్లు వచ్చేవి మీదకి మీదకి. నాకేమో నేను సార్ నేను కావస్తే మీకు ఆన్లైన్ అప్పట్లో ఏంటంటే ఐ యూస్ టు హ్యావ్ కంప్యూటర్. నా సెకండ్ కంప్యూటర్ అది. సో ఐ వాస్ రియల్లీ ఇష్టపడి కొనుక్కున్నాను. నాకేంటి రాయడం అంటే చాలా బద్ధకం కాబట్టి సార్ నేను టైప్ చేసి ఇచ్చేస్తాను అన్నమాట. సో యాక్టింగ్ చేయగానే ప్రొఫెసర్ నీట్ గా అందరూ ఎలా రాస్తారు నువ్వు అలాగే రాసేవాళ్ళు నీకేం పద్ధతి లేదు. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న సెకలు ఇవన్నీ ఉండేవి. సో సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ స్పెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్. క్రికెట్ ఆడుకుంటూ అప్పట్లో వస్తది అనమాట ఒక చిన్న, అప్పుడు నువ్వు సీనియర్ అయ్యావు గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇంకా క్రికెట్. సో క్రికెట్ ఆడేద్దాం ఇంకా ఆరు బెట్ మ్యాచ్ వేసేద్దామా. సో ఇలా ఇలా ఉండేది అనమాట. సో బట్ ద గుడ్ థింగ్ ఇస్ మార్నింగ్స్ ఐ యూస్ టు spend quite good time reading research paper. So that was my sole strength. ఇప్పటికీ కూడా. I never went to class, and this happened. Tutu came. I'll show you a video. Uh, I'll share a video. సో ఏంటి అంటే ఈ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి my heart went into research because I'm more into research paper studying. నా ఫస్ట్ ఇయర్ లో గోల్ అంతా గోయింగ్ యుఎస్. సో నౌ ఇక్కడ నాకు ఏమర్థమైంది అంటే యుఎస్ వెళ్ళాలి అంటే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ సాలిడ్ రీసెర్చ్, హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ రీసెర్చర్. సో రీసెర్చ్ బికేమ్ ఏ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మీ. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ రీసెర్చ్ అని చెప్పి ఐ like kind of made my thing. I used to make even some videos, so about my research work and all. I'll show, give me a minute. సో నేను మీకోసమే వెతికి మరీ డౌన్లోడ్ చేసా. సో సో యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఫనీ. సో you see my experiments failed at that point of time. Hopefully you have seen the video, right? Video కనిపించింది కదా. సో నేను రూమ్ లో కూర్చొని ఇలాంటి పెంట పనులు చేస్తున్నవాడు. అండ్ దట్ థింగ్ ఓవర్ స్టెరిలైజ్ అండ్ ఓవర్ కుక్డ్ అండ్ ఎవరి ప్లాస్టిక్ అంతా మషి మషి అయిపోయింది. మా ఫ్రెండ్స్ పక్క నుంచి ఏమో రే వీడియో ఆపేరా బాబు వీడిది చూడలేకపోతున్నాం ఇది ఇంగ్లీష్ వీడు అంటూ కూడా రా బాబు. సో ఆ డైలాగ్ లేదు మీరు వెనకథల నుంచి. సో దిస్ వాజ్ me. So one track I was like doing this, and on other tank, whatever amount pocket money I used to get, spend a little amount on my research, which obviously failed. I never saw a really good research that got succeeded. So another thing is I used to work. I dedicated a lot of my time onto doing this. So this is my another work. I used to work on microalgae. Um, I thought like microalgae will be real algae aquarium tank లో మన ట్యాంక్ దగ్గర పెరిగి నాచం పెంచడం ఇలాంటివి చేసేవాడిని. సో దిస్ వాజ్ మై అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జర్నీ. సో అకాడమిక్సే కాకుండా ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ I don't want to say fall prey for rot learning. సో ఈవెన్ మీకు కూడా ఒక 30 క్వశ్చన్లు ఇచ్చి దాంట్లోంచి 5 చదివేసుకుని పాస్ అయిపోతాం అని ఇప్పటికీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డూ ఇట్. సో దే సొల్యూషన్ లో ఫుల్ స్టాప్ కామ కూడా మిస్ అవ్వకుండా అలా దిగిపోతూ ఉంటాయి. సో నాకు అది తెలుసు. ఐ నేను పోతే పోయింది పేపర్.
సో కానీ ఐ నెవర్ did lot learning in my whole thing. And I used to be very much devoted to the education. నేను చుట్టూ అందరికి చాలా arrogant గా కొన్నిసార్లు కనపడినా బట్ ఐ యూస్ టు బి రియల్లీ డివోషన్ అంటే బొట్టు పెట్టి ఇలా అనేసుకోవడం కాదు. సో ఐ యూస్ టు కీప్ ద ఎడ్యుకేషన్ అబౌవ్ మై సెల్ఫ్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. ఆ రోజు ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు వచ్చే వరకు ఐ యూస్ టు స్లీప్ ఎట్ 4 AM 5 AM ఇన్ ద మార్నింగ్. నా డైలీ టైం అలా ఉండేది బికాస్ మై మై హార్ట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్. సో ఎవరు తీరుస్తారు అవన్నీ? సో నేను ఇవన్నీ కూర్చోబెట్టి at 3 or 2 I cannot call a prof. Right? I cannot call my friend. వాళ్ళు పడుకుని ఉంటారు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చర్నింగ్ అయ్యేవి నాకు. అండ్ వాటి ఆన్సర్స్ కోసం ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఐ అడాప్టెడ్ సంథింగ్ కాల్ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఈవెన్ నౌ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. సో ఎక్కడ ఉన్నా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. నీ లైబ్రరీలో కూర్చుని చదువు. అంత మంచి లైబ్రరీ కట్టించారు మాకు. ఆ లైబ్రరీ కూడా లేదు మేము ఉన్నప్పుడు. సో ఈ లైబ్రరీలో కూర్చొని చదివితే నీకు చదువు వస్తుందా, లేకపోతే నీ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చుని చదివితే చదువు వస్తుందా? అలా ఉండకూడదు. ఇట్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ డివోటెడ్, రైట్? సో ఇమాజిన్ ఈ డివోషన్ ఎంత బాగుంటది అంటే, సో మీకు నచ్చిన సినిమా చూసినప్పుడు 2 hours పఫ్ అని ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో మీకు తెలియదు, ఇలా వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసినట్టు ఉంటది. సో యు ఆర్ డివోటెడ్ టు మూవీ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇదే ఎడ్యుకేషన్ లోకి వస్తే 4-5 hours ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. సో నా నా నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ లో సో ఇలా నాకు 4 అయిపోయేది, 5 అయిపోయేది. అందుకే నేను క్లాస్ లేట్ గా వచ్చాను. ఐ యూస్ టు స్లీప్ జస్ట్ ఫర్ 4 hours. సో అక్కడ కూడా నా కళ్ళు ఎవరు జాంబీ వచ్చినట్టు వచ్చేవాడిని క్లాస్ కి మార్నింగ్. సో దిస్ వాజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఆన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను ఎన్ని నాటీ థింగ్స్ చేసినా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ నెవర్ లెఫ్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ డివోటెడ్ టు ద సేమ్ థింగ్. That devotion led me to one miraculous moment I call in my life. So, ఈ miraculous moment లో I got a book. So, this book was about the life story of Steve Jobs. And that was given by Professor Abhishek. అది ఎందుకు ఇచ్చారో, ఎలా ఇచ్చారో, అప్పటి వరకు నా కెరియర్ పాత్ అంతా గోయింగ్ ఫర్ ఎంఎస్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ రాసుకోవడం. సో దట్ బుక్ వాజ్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్. ఇప్పటికీ ఆ ఒరిజినల్ బుక్ చాలా పాతదైపోయింది. నేను 4-5 సార్లు చదివేసాను. ఇప్పటికీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో పాటు ఉంటది. సో ఐ టేక్ ఇట్. సో దట్ వాజ్ ఏ మిరాక్యులస్ మూమెంట్ విచ్ ఐ కాల్ నౌ. అప్పుడు నాకు తెలియదు. సో ఎలాగో చదువుతున్నా కదా అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ దట్ బుక్. సో దట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఎ లాట్. అతను ఎలా సార్ ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా ఐ డోంట్ రిమెంబర్. హి జస్ట్ గేవ్ మీ ద బుక్. సో దట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఎ లాట్. దాంట్లో ఏంటి అంటే వన్ అవుట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ థింగ్, సో విచ్ ఐ నో నీడ్ టు మెన్షన్ బట్ ఐ మెన్షన్. సో he comes to India అన్నమాట. ఇండియా వచ్చి he Steve Jobs comes to India and go to Kainchi Dham, so Nainital, because he was he met a guru there that it changed Apple to what it is. So in tomorrow or so, I'm also flying to Kainchigam just to say that my factory is coming up on 9th December. So we are starting it in Chennai. So just before that, I feel this is as a miraculous moment. So I'm flying there. So a book లేకపోతే నాకు ఇవన్నీ తెలియవు. In remembrance of that, I'm paying my gratitude to that. సో సార్ రవికిషోర్ సార్ ఆ రోజు ఆ బుక్ ఎందుకు ఇచ్చారో కానీ నవ్ మై థింగ్ కేమ్ లైక్ ఐ జస్ట్ గాట్ వావ్, వాట్ ఈస్ దిస్. సో ఇలాంటిది కూడా ఉంటదా? ఆ ఇలా ఒక మనిషి ఒక కంపెనీ కూడా పెట్టచ్చా అంటే, నాకు అప్పటి వరకు ఒక బిజినెస్ ఆల్రెడీ ఉంటది, దాంట్లో నువ్వు మాక్సిమం సిఇఓ వరకు వెళ్ళొచ్చు అని తెలుసు, కానీ నువ్వు ఒకటి పెట్టచ్చా అని నాకు తెలియదు. I was 17. At that point of time, he gave me this book, and it changed my kind of
కెరియర్ పాత్. ఈ లోపల ఏమయ్యేది, నేను క్లాసులు మానేసేవాడిని. నువ్వు క్లాసులు మానేస్తే నీకు రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? నీ మెంటర్. సో ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ సుబ్బారావు సార్ యూస్ టు కాల్ రవికిషోర్ సార్ ఇంటూ ద క్యాబిన్. సో ఇది లైక్, ఆదిత్య కొద్దిగా చెప్పండి సార్. నా మాట ఎలాగో వెళ్ళు, నా చేతులు అయితే దాటిపోయాడు. సో మీరైనా చెప్పండి సార్ కొద్దిగా బాగుపడమని. సార్ మీ ఒక్కడి మాట వింటారు ఈ క్లాస్ లో. సో మొత్తం ఇంకెవ్వరి మాట వినలేదు సార్. ఏదో ఒకటి అది చేసి క్లాస్కి వచ్చేలా చెయ్యండి, అది ఒక్కటే చాలు. సో అయిపోయిన తర్వాత ఇవి డైలీ. వీక్లీ ప్రొఫెసర్ సుబ్బారావు సార్ యూస్ టు మీట్ డాక్టర్ రవిశంకర్. సో మీ తమ్ముడు చూడండి అయ్యా, సో కొద్దిగా చెప్పండి క్లాసులకి రమ్మని చెప్పడం. వాడు మినిమం క్లాసులకి రాడి, ఏం చేస్తాడో తెలియదు, ఆ మూల చెట్ల కింద కూర్చుంటాడు. రమ్మని చెప్పండి క్లాసులకి. సో దే యూస్ టు గెట్ దిస్ త్రూ అవుట్ 3 years, రైట్? యా. సో ఇస్ ఇట్ బోరింగ్? సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. So they used to suffer a lot, and I'm so sorry for it right now. But that helped me to become a greater person. So at the end of a book ఇచ్చిన కొన్నాళ్ళకి ఏమైందంటే, I got this wonderful opportunity to go to IB Hubs startup school. అప్పుడు స్టార్టప్స్ కొద్దిగా పెరుగుతున్నాయి. IB Hubs is a really good company. They're right now clocking. They're in a race for to become a unicorn. So next year mid kalla they will become a unicorn in India. And they started this something called startup school, where they bought really good individuals across the country to teach them what entrepreneurship is. And it's a 45 days in-house course. So they introduced me to what entrepreneurship on a real time. I'll show a video again. నేను వాళ్ళకి ఒక పిచ్ ఇచ్చా. సో it was me in my 17 or something. Yeah, I got the video. This was my first business pitch, I can say. అప్పటికి ఇప్పటికి మీ వల్ల నేను ఆ వీడియో ఒకటి ఉంది అని చెప్పి నేను గుర్తుపెట్టా. You can say. So yeah, ఇది దిస్ మూమెంట్ అప్పుడు చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక జాంబీ నడిచిపోతున్నట్టుగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ సో సారీ. ఐ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ మై ఓల్డర్ సెల్ఫ్. లైక్ ఏంటి అంటే, మాకు పెద్దగా తిండి ఉండేది కదనమాట. ఆ క్యాంటీన్ లో మార్నింగ్ చేసే దోశ ఆర్ పూరి, అది కూడా వెరీ రేర్ గా తినేవాళ్ళం. ఎందుకంటే మేము లేచేదే 8:45, 9కి క్లాస్కి వచ్చాను. మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి టైం ఎక్కడ ఉంది? సో మధ్యాహ్నం లంచ్ అంటారా, అక్కడి నుంచి ఆ, జనాలతో మాకు ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ చాలా ఎక్కువ కదా, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు. అందరికి హాయ్ చెప్పుకునేసరికి ఇంకా 5 నిమిషాలు మీకు లేదంటే ఇంకా ఎక్కడ తింటుంది. మరి ఈవినింగ్ ఏమైనా తింటామా అంటే, ఈవినింగ్ 5కి మేము మాటలు మొదలెడితే నైట్ 9:30కి అయ్యేది. ఏం మాట్లాడేవాళ్ళం రా అంటే, ఏం లేదు, అన్ని పనికి మానుకో, తిండి తినడం మానేసి. సో ఆబ్వియస్లీ అలాగే ఉంటది. సో నౌ దీస్ పీపుల్, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే సా ఇన్ మీ, దే కాల్డ్ మీ టు హైదరాబాద్. వాళ్ళు పిలిచి దే they taught me how to become a leader. So then how to even think of a problem.
So we call something called critical problem solving, right? So this critical problem solving is something they taught me on a real scale. So దీంట్లో ఏంటి అంటే one main thing, I spoke to 100 people on the road. So I will challenge you guys with one thing. So the first challenge which I will say to you is talk to 10 or 15 unknown persons, um, and see how taken back you are. You will be just taken back. You can just మీరు వెళ్ళి ఒక పరాయతంతో అలా మాట్లాడలేరు. సో ఆ రోజు దే గేవ్ మీ ఛాలెంజ్ లైక్ నువ్వు నీ కస్టమర్స్ ఎవరో నీకు తెలీదు, రైట్? నువ్వు వాళ్ళతో ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రేక్ ది ఐస్ విత్ దమ్, హౌ డూ యూ నో వాట్ దే విల్ బై ఫ్రమ్ యూ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళు I just went on the street and I started speaking to people. I was 18, 19. So ఎంత భయంగా ఉంటది ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. సో ఒక స్ట్రీట్ నుంచి ఒక స్ట్రీట్ కి, సో మళ్ళీ అందరితోని మాట్లాడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ టార్గెట్ పీపుల్, వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలి. సో ఐ రోమ్డ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది నాకు ఒక లెసన్ ఏం నేర్పించింది అంటే లైక్ ఆ భయం ఒక ఫియర్ ఉంటది లోపల అందరికి. స్టార్టింగ్ ఫియర్ ఒకటి ఉంటది. సో ఆ రోజు దట్ ఫియర్ వెంట అవే ఫ్రమ్ మీ. నేను అక్కడి నుంచి వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ద కాలేజ్ ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు పీపుల్. మై న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ మీ ఇట్ ఇట్ బికేమ్ లిటిల్ బిట్ మోర్. ఐ స్టార్టెడ్ అప్రోచింగ్ పీపుల్ వితౌట్ ఫియర్. సో ఇప్పుడు ఫియర్ ఇస్ టూ వేస్ హియర్. సో వెన్ ఏ న్యూ పర్సన్ అప్రోచెస్ యూ, యూ విల్ బి స్కేర్డ్. ఏంట్రా నాకు తెలియదు ఎలా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. సో వెన్ యూ వాంట్ టు అప్రోచ్ ఏ న్యూ పర్సన్ యూ విల్ ఆల్సో బి స్కేర్డ్. అదే మనకి ఎందుకురా బాబు, ఈ రోజు ఇలా వెళ్ళిపోతే సైలెంట్ అయిపోయింది కదా, సో ఎందుకు తలనొప్పి తెచ్చుకోవడం. సో దీస్ టూ ఫియర్స్ ఐ కేమ్ ఓవర్, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ 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 నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ వన్. ఆఫ్టర్ ఆల్ వీఆర్ పీపుల్, రైట్? వీఆర్ నాట్ థ్రోయింగ్ బాంబ్స్ ఫ్రమ్ helicopters, and వీఆర్ నాట్ ఫ్లయింగ్ airplanes into towers, right? uh, we are like very friendly people, and ఏంటి అంటే ఆ inhibitions ని we have to take it down, and we need to learn how to talk to people very comfortably. ఐస్ బ్రేకింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ వస్తే ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికైనా. దట్స్ వన్ థింగ్ యూ విల్, ఇది నిలబడదు. సో ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్. సో ఇది నాకు ఎలా హెల్ప్ చేసింది నా కెరియర్ లో. సో ఆఫ్టర్ coming to the college, I came to know there is an institute called IICT, Indian Institute of Chemical Technology in Hyderabad. Very premium institution, top-notch research. So I wrote a email to a professor there saying that I'm a 18-year-old, sorry, I'm 17 by then, 17-year-old kid studying in XYZ college. I'm working on microalgal development, and I found that you have a lot of research papers on this, and your whole department is working on this. So can you give me an internship? So it helped me to write this email. That fear, ఆ రోజు ఏదైతే ఫియర్ పోయిందో, ఇట్ హెల్ప్ మీ టు రైట్ దిస్ ఈమెయిల్, అండ్ మిరకిల్ హ్యాపెన్. దే రిప్లైడ్. సో నార్మల్ ఈమెయిల్ రాస్తే ఎవరు రిప్లై చేస్తాడు అనుకున్నాను, దే రిప్లై. And at that time, the IB Hubs people, they also came back and they introduced me via mutual contact to the head of IICT. So now I got a opportunity to do internship. And వాళ్ళతో ఏం చెప్పాను అంటే, అగైన్ నువ్వు ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పుడే వస్తావు అంటే నేను రాను అని చెప్పా. సో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ మై ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్. 6 months అంటే నాకు అవ్వదు, నా 4th year నా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి నేను వస్తాను అంటే. సో బికాస్ ఐ స్పోక్, ఐ గాట్ ఎ ఆపర్చునిటీ. బికాస్ యూ డోంట్ స్పీక్, యూ లూజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. So, and this is very, very important for people who want to come into innovation sector. If you want to innovate, you need to know what you should innovate. To know what you should know, you need to speak up. And even if you don't want to be an innovator, or else if you want to be a leader, so you need to speak.
అండ్ ఇక్కడ జనాలంతా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు. ఇఫ్ యూ డోంట్ బి ఆనెస్ట్ దే విల్ గెట్ టు నో. సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు కూడా మీతో ఐ డోంట్ కీప్ ఎనీథింగ్ వన్ ఎజెండా ఇన్సైడ్ అండ్ ఐ స్పీక్. సో ఐ బి వెరీ ఆనెస్ట్. I'll put forward what I want. If you wanna give it to me, give it to me. Else, it's okay, right? So you need to cultivate this soul thing wherever you go. Don't do, don't be very much introvert. So if you are an introvert, develop these skills whenever you need. Become an extrovert and speak. So connects are very much helpful in your life. So coming back to third year now, ఏమైంది అంటే the major portion of life I went through a very rough two very rough that I went into little bad influences. So ఏమైంది అంటే నేను మీకు ఒకటి చెప్పాలి. I never told it to anyone. So keep it like a secret, okay, guys. You have to keep it like a secret. Don't speak to anyone. So this room, don't speak what I am saying right now outside of call. I got this friend who got later detained. So he became real close friend of me. I never got attached to me. He got attached to me. So he told like, Aditya, you have this technology. Why don't you keep a business? So I thought like, oh my God, I'm also thinking about it. Why don't we start it together? సో వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక ఏదో వాళ్ళు విజయనగరం అవతలకి శ్రీకాకుళం వెళ్ళే రూట్ లో దర్ ఇస్ ఏ స్మాల్ విలేజ్. వాళ్ళకి అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది అని చెప్పి తీసుకెళ్లి ల్యాండ్ అన్ని చూపించాడు. సో వి థాట్ లైక్ ఓకే ఫైన్, మనం చీపెస్ట్ ఆఫ్ చీప్ లో విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్ ఎవర్ ఆల్గే వీ వాంట్ టు డూ. లెటర్ స్టార్టెడ్ అని. దాని తర్వాత కొన్నాళ్ళు వాడు నాతో మాట్లాడి నేను వాడితో మాట్లాడలే. ఆఫ్టర్ మై ఫోర్త్ ఇయర్ ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ హిస్ మామ్ సేయింగ్ దట్ అమ్మ మీ బిజినెస్ బాగా అవుతుందా. ఏం బిజినెస్ అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే, అదే అమ్మ కిరణ్ వర్మ నా దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 70,000-80,000 తీసుకున్నారు, మీరు బిజినెస్ పెడుతున్నాం అని చెప్పి, సో దానికోసం అడుగుదామని కాల్ చేశాను. ఐ వాజ్ లైక్ వాట్. ఒక రోజు మీ ఇంటికి వెళ్ళిన మీ ఓడి మీ దగ్గర నుంచి. దెన్ దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ taught me caution. So how to be with the people. So he cheated on his own parents. It was like a huge lesson for me. So why he was friend to me? That he wanted. He was the number one spoiled kid. You name it, he got it in the spoil thing. Okay. So he was my friend, and the whole college at one point of time used to know, these two guys are best friends. Even my friends, they thought like, oh my god, Aditya got a new best friend. So that close it was. Fortunately or unfortunately, again I was mentored by Ravi Kishore sir and then my brother, and I came out of that. I realized, thank God I realized. So then I learned a real big lesson from him, that you should not fall into the wrong hands. That too in the teenage at 18, 19. So this was end of your teenage. So you will become little more mature. That maturity you will take it for granted, and what happens is sometimes you fall into the wrong lap. What I call it. So you should not go through it. You be little vigilant. So this is like a walking on a thin wire, right? So take care of it. Uh, yeah. So I got this. Why I remembered this guy now? So okay. Then the 3-1 and 3-2, because of that whole dark thing that happened, I was really um, churned up inside out. సో ఇది ఒకటే కాదు, ఆ కాలేజీలో అప్పుడే ఉండే నిబ్బా నిబ్బి బ్రేకప్ లేవు ఉంటాయి కదా. సో I'm using all this language. Yeah. I shouldn't be using in front of these professors. But yeah, I want to express it out. So my idea is to get you guys connected to what I'm speaking.
So I'm using these words especially to you to get you connected. Okay, not otherwise. So I was churned up inside out. Makoka, then Sunita madam came in. So now in this phase of life, Sunita madam helped me in making my personality a really stronger one. సో ఏమైంది అంటే వి గాట్ ఏ ప్రొఫార్మా టు బి ఫిల్డ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. సో అన్ని ఫిల్ చేస్తాను. ఫిల్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే I got call from HOD office that at any cost, wherever Aditya is, call him to Sunita madam's office. వెళ్ళాను. Madam is like, if you see her, she is the embodiment of peace. So you will get very peaceful when you see her. So Velli, then we started talking. She explored all the aspects of me, and at the ending, she told me one thing. Look, Aditya, there is a thin line between sanity and insanity. You are walking on this thin line. So one step there into insanity, I will throw you into a psychiatric hospital. One step here into sanity, you will not be looking back again. So I asked her at this point of time, I came to know I need help, and I told like, ma'am, say what can I do about it. So now she started building me bit by bit, bit by bit. I never know a personality can exist. Like I thought all this mental thing and all is a hoax. So now she assembled a person and she helped me to touch those inner personalities inside me that later on made me into a really strong person. So who can take on anything, hard on things right in front of the face. So I can stay strong. So this kind of personality she built. At same point of time in my life, I was even I'm going through all these things. My quest for knowledge never dried up. Same 4 a.m. I used to read. Now I used to cry and read those research papers, thinking that why am I not able to understand. I used to shout at, I used to be very angry at that point of time. So I used to show all my anger is a very focused emotion. You know, you can use it real good. I used it on my knowledge. This was till here, the learning phase was like this. Now it went up straight. So, so very, very good curve. And I started my maturity went little up. I think I stopped being a kid. Then my first trip was to Varanasi. It was my first solo trip. So this trip, I told my parents that okay, fine, I'm leaving. I'm leaving to Varanasi. When I'll come when I want to come. Okay, 45 days. I used to eat at the mercy of the people. So I used to have a really good breakfast. I used to ఏంటంటే అక్కడ ఒక చిన్న షాప్ ఉండేది. వాళ్ళు కార్న్ ఫ్లేక్స్ ప్లస్ మిల్క్ ఇచ్చేవారు. సో అక్కడ నా మార్నింగ్ ఫుడ్ అదొక్కటే ప్లాండ్ ఫుడ్. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆన్ ది ఘాట్స్ ఆఫ్ వారణాసి. సో విత్ ద పీపుల్, విత్ ద సెయింట్స్ దేర్, విత్ ద రిక్షా వాలాస్ దేర్. ఒక రోజు ఏమైందంటే ఐ వాక్డ్ నియర్లీ 20 కిలోమీటర్స్ అరౌండ్ ది వారణాసి. ఇంకా నాకు 40-45 డిగ్రీస్. సో నేను ఒక చిన్న నిక్కర్ వేసుకునేవాడిని. వాళ్ళందరూ వింతగా చూసారు, ఏడ 6 అడుగులు ఉన్నాడు, చిన్న నిక్కర్ వేసుకుని తిరిగేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో సో కాళ్ళు మొత్తం ఆ నడిచి 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 సో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్ వన్ స్టెప్ ఫర్దర్ అండ్ ఐ వాజ్ ఫుల్లీ డిహైడ్రేటెడ్. సో ఏమైందంటే ఒక ఒక ఆటో వాళ్ళ వచ్చారు. సో హీ టుక్ మీ టు మై ఆఫీస్. నా దగ్గర చూస్తే డబ్బులు లేవు. సో నా అప్పట్లో పేటిఎం కొట్టాను, పేటిఎం ఉందా అని అడిగాను. సో దిస్ గై లైక్ అంటే ఏంటన్నా అన్నాడు. సో అప్పటి వరకు నాకు హిందీ రాదు. ఆ 45 రోజుల్లోనే ఐ లెర్న్ ఆల్ మై స్పోకెన్ హిందీ, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. యా. So that opened me up as a person. So I don't know, అందరూ కాశీ కాశీ ఎందుకంటారు. It's a good place to be in. So even if you want to be a any walk of your life, so
go there and be there with a pure heart. So it's our whole history. So the whole India, from Adi Shankara to whatever the new modern scientists, what you speak of, everyone stayed there. So maybe they are not fools to go there, but once you give a try in your lifetime to be alone in that point of uh, place called Kashi. So I won't stress here about that anymore. Um, so it opened me up as a person. Now the real transformation of me into an entrepreneur started. సో ఇప్పటి వరకు ఆడుతూ పాడుతూ తిరిగిన ఆదిత్య సో అప్పటికి ఆడుతూ పాడుతూ ఫౌండేషన్ కడుతూ క్లాసులకు వెళ్ళకుండానే ఉంటాడు కానీ ద రియల్ సీరియస్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ మై క్యారెక్టర్ హ్యాపెన్ ఈ టైంలో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ సో on very fundamental level. So why I am being like this, not like that. Like నా పర్సనాలిటీ ఎందుకు ఈ రోజు ఇలా ఉంది. If I want to achieve a personality of an entrepreneur, so నేను ఏం చేయాలి. So I went into that mental state, and I started correcting myself as a person. So na habits, na thinking patterns. So it's not a one day work. It's a daily work. So na thinking patterns nunchi na daily habits వరకు I started rewiring myself um, in a really big way. And 4-1 came in, 4-2 came in. Uh, Basically, I need to mention this. 3-2 వచ్చేసరికి I have to be the president of FIR. So because I handhold it for a really long time, Kani, I made a decision that women are not presidents for really long time here. We have to have a woman president. I gave up my sweet dear presidentship as a student president for FIFP. Then I went further. Um, అప్పుడు కాలేజ్ డే వచ్చింది సో థియా అవుతుంది కదా సో అప్పుడు మనం ప్రెసిడెంట్ థియాకి యా అండ్ థియా వెంట్ వెల్. నేను అనుకున్నా అప్పటి వరకు నా దగ్గర చిన్న సూట్ ఉండేది అనమాట. అది వేసుకోవాలి ఎప్పుడు వేసుకోవాలి కాలేజ్ లో సరే వేసుకుని మొత్తం తిరిగేయాలి అందరికి చూపించాలి. సో ఉంటుంది కదా 18-19 years ఆ రోజు ఇట్ కేమ్ ట్రూ అండ్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ టైంలో మాకు ఏమైంది అంటే మాధవి లత మ్యామ్ మాకు ఆంటర్ప్రిన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేవారు మాధవి మ్యామ్. సో ఒకే అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు అనమాట మా అందరికి క్లాస్ కి. సో అప్పుడు మా క్లాస్ లో ఒక ట్రెండ్ నడిచాడు మాస్ బంకింగ్ అని. ఇప్పటికీ జరుగుతుందా మీ క్లాసుల్లో ఐ డోంట్ నో. సో ఈ మాస్ బంకింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసేవాడు ఎవరు అంటే ఆదిత్య శ్రీనివాస్. సో ఏంటి అంటే అప్పుడో ఒకటి ఆలోచన చేస్తాడనమాట ఈ క్లాస్ అందరం మాస్ బంక్ చేయాలి అని. కానీ క్లాస్ లో సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ గ్యాంగ్ వెళ్దు, ఆ గ్యాంగ్ వెళ్దు, ఈ గ్యాంగ్ ఒకరితో ఒకరికి వెళ్దు. సో వీళ్ళందరినీ యునైట్ చేసేది ఎవడరా అంటే నేను. అందరికి చిన్న మోటివేషన్ క్లాస్ ఇచ్చి మాయా వీ హ్యావ్ టు ఎవడైనా చూడు. ఐ ఈవెన్ యూస్ టు థ్రెటన్ ద పీపుల్ లైక్ దిస్. ఎవడైనా క్లాస్ కి వచ్చాడు అనుకో నెక్స్ట్ క్లాస్ అందరూ ఆడుతూ మాట్లాడరు. ఐ ఈవెన్ అరేంజ్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ పాస్ బంక్. సో ఈ టైంకి వచ్చరికి ఇలా అయిపోయింది. అండ్ ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ ఎనీవన్ టు డూ ఇట్. చేయకండి. సో ఈ మాస్ బంక్ అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ ముందర రోజు మాధవి మ్యామ్ క్లాస్ అందరూ మాస్ బంక్ చేస్తారు నా వల్ల. సో ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ బ్యాడ్. సో ఇది మాస్ బంక్ న్యాచురల్ గా అయితే ఓకే, ఇంత ఆర్గనైజ్డ్ గా చేయడం నాది తప్పు. సో యూఆర్ నేను చిన్నపిల్లల మీద చాలా పవర్ పెట్టేస్తున్నాను, ఇలా మ్యానిపులేట్ చేయడం చాలా తప్పు అని ఐ ఫెల్ట్ గిల్టీ ద హోల్ డే. ఎందుకు చేశారు అంటే మేడం ఒక వర్క్ షీట్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరు 60 మెంబర్స్ క్లాస్, 60 కంపెనీస్ గురించి ఈచ్ వన్ 10 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని. 5 minutes అంతే. నేనేం చేశానంటే ఆ రోజు రాత్రి నేను నిద్రపోలే. సో నెక్స్ట్ ఈడీ క్లాస్ కి
మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చేయరని నాకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళందరి అసైన్మెంట్లు నేనే చేశాను. 60 కంపెనీస్. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ డేటా టు దేర్ సిఇఓ, దేర్ విజన్, మిషన్, సో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ అన్ని టిల్ 6-7 AM ఇన్ ద మార్నింగ్. పడుకోలే ఆ రోజు. అప్పుడు నెక్స్ట్ మాధవి మ్యామ్ క్లాస్ కూడా ఎవరు రాలేదు. సో మళ్ళీ అసైన్మెంట్లు అడుగుతారని. సో ఐ ఫెల్ట్ సో బ్యాడ్ ఫర్ హర్ దట్ ఐ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ హోల్ థింగ్. నేను వెళ్ళి ఐ గేవ్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ 60. నేను చెప్పాను మ్యామ్ మా క్లాస్ లో ఎవరు అసైన్మెంట్ చేయలేదు, అది నా వల్లే. కాబట్టి నేనే అందరికీ కలిపి అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఫర్ 1 hour ఐ స్పోక్ అబౌట్ 60 కంపెనీస్ అండ్ షీ గాట్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఈ రోజు మేడం కొద్దిగా బాధపడతారు. ఈడు ఈడే మొత్తం క్లాస్ ని బాగా మాస్ బంక్ చేయించాడు. సో అది ముందర తెలుసుంటే ఆ ఇంప్రెషన్ పోయేది. థ్యాంక్ గాడ్ ఈ రోజు నేను చెప్పే. సో ఎన్ని అల్లరి పనులు చేసినా ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ సెంటిమెంట్ లైక్ నా టీచర్స్ ఎప్పుడు బాధపడకూడదు. సో వన్ థింగ్ ఇస్ సమ్వన్ సమ్వేర్ కాలేజ్ ఎదురుగా పాటలు ఉన్నాయా, సో చిన్న హట్స్. ఓకే, సో బాయ్స్ నో. సో మేము వెళ్ళి అక్కడ డ్రింక్ అవుతాం. ఎవరో నాకు తెలియకుండా ఆ, రవికిషోర్ సార్ని ఇజ్జత్ ఎత్తి మాట్లాడలేదు అనమాట. ఐ హెల్డ్ హిమ్ బై నెక్. సో సో నువ్వు తిన్నగా మాట్లాడే వేర్ ఎవర్ ఐ గో ఐ నెవర్ డిస్రెస్పెక్టెడ్ మై టీచర్. సో ఐ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ మై ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మై టీచర్స్ గోట్ అట్మోస్ట్ డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్. సో నాకు తెలుసా అదే నన్ను కొద్దిగా కాపాడింది. సో వెన్ 4-2 కేమ్ ఇన్, ఎవ్రీ వన్ వర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ ఇంటర్న్షిప్స్. అందరికి ఏంటి అంటే 4-2 ఎలాగైనా అయిపోతే బాగుండు, ప్రాజెక్ట్ రాసేయాలి, రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేయాలి, పని అయిపోయింది కదా, రైట్? కానీ I took it as a challenge. I went to IICT under one of the toughest researchers and I completed my project successfully. సో ఈ మధ్యలో ఏమైంది అంటే సీయింగ్ ఆల్ మై యాక్టివిటీస్ ఇది అన్నిటికీ ఐ అప్లైడ్ ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆక్స్ఫర్డ్ సమ్మర్ స్కూల్. సో అది వరల్డ్ లో ఆల్మోస్ట్ 20 స్టూడెంట్స్ ని ఆక్స్ఫర్డ్ సమ్మర్ స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసి నౌ దే విల్ హ్యావ్ ఏ గ్రీన్ కారిడర్, రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఆక్స్ఫర్డ్ లోకి పంపిస్తారు. I got selected for this. This was really big moment for me. 4-2 no. I wanted to really go. వాళ్ళు 2 months ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇన్ ద ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వేర్ నోబెల్ లారెట్స్ యూస్ టు స్టే ఆ డామ్స్ లో. సో ఐ వాజ్ ఆల్ పంప్డ్ అప్. నేను రవికిషోర్ సార్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చూపించాను. హీ వాజ్ ఫస్ట్ నమ్మలేదు, నీకెవరు ట్రై ఇస్తాడు అని. సో బట్ సమ్హౌ ఐ గాట్ ఇట్. దెన్ డ్యూ టు నాకు ఇంకొక ఫ్రెండ్ కి వచ్చింది. I know him from IB Hub Startup School, which I mentioned earlier. So he got into London Business School. వాళ్ళ డాడీ వాడిని పంపించారు. నౌ హీ స్టడీడ్ ఇన్ లండన్ బిజినెస్ స్కూల్. హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ బ్లాక్ రాక్ ఆర్ బ్లాక్ స్టార్, రెండిట్లో వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్. నేను వెళ్ళలేదు. అండ్ దానికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. మా ఇంట్లో మా డాడీ అన్నారు ఒకేసారి 8-9 lakhs ఫర్ 1 month ఐ కెనాట్ స్పెండ్ ఇట్ అని. సో ఐ వాజ్ రియల్లీ డిసప్పాయింటెడ్. I made a decision that I won't go for MS either. The last MS given the choice, so I got into one of the tops. So I got a red carpet to go into Oxford, man. Top 5. My dream నాకు దగ్గరగా అయింది. I went away. Then at that point of time, I gave up. Done. I won't study anymore. No education, no degree. So ఈ టైంలో ఏమైంది అంటే ఆదిత్య ఇంకా క్లాసులు మానేస్తున్నాడు. అటెండెన్స్ 70 నుంచి 60 నుంచి 50కి వస్తుంది. ఏం చేస్తున్నాడు సగం టైం. సో 4-2కి వచ్చేసరికి 4-1కి వచ్చేసరికి 20% అటెండెన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్స్ అ మిస్టరీ. సో ఈ టైం కల్లా ఇంకా కాలేజ్ లో కూడా కొన్నాళ్ళు కనిపించట్లేదు ఆదిత్య. సో ఇట్స్ అ మిస్టరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వాట్ హీ యూస్ టు డూ. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు? ఎవ్రీ డే ఐ యూస్ టు గో ఇన్ టు ఏ ఫారెస్ట్. ద ట్విస్ట్ ఇస్ దిస్. So after coming from Varanasi, I used to go to a place like 80-90 kilometers from Gajapati Nagaram inside a forest where I know a guy who used to do something called permaculture, which is called permanent agriculture. సో వాళ్ళు ఏంటంటే సొసైటీకి ఆఫ్ గ్రిడ్ అయిపోయి వాళ్ళ సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్తో వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఫుడ్, వాళ్ళ వాటర్, వాళ్ళ మెడిసిన్స్ కొంతవరకు అన్ని వాళ్ళే చూసుకుంటూ ఉంటారు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ దే విల్ కమ్ హియర్.
వాళ్ళ ఎనర్జీ కూడా. సో వీళ్ళతో ఉండి ఐ స్టార్టెడ్ ట్రెక్కింగ్ డీప్ ఇన్ టు దోస్ ఫారెస్ట్. సో ఈ టైంలో ఏంటి, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్, నా క్యూరియాసిటీ కాక ఐ స్టార్టెడ్ అనలైజింగ్ హౌ నేచర్ వర్క్స్. దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐ డిడ్ ఇట్. సో అప్పుడు ఒక ఒక పర్సన్ ని మీట్ అయ్యా అక్కడ. హీ టోల్డ్ మీ, ఆదిత్య, వాట్ యువర్ లెర్నింగ్ ఇస్ కాల్డ్ బయోమిమిక్రీ. ఇట్స్ మిమికింగ్ ద నేచర్. సో ఈ బయోమిమిక్రీకి నాకు పునాది ఎవరు వేశారు అంటే రవికిషోర్ సార్. ఇందాకలా మీకు 1997 బ్యాచ్ మైకేల్ ఫెల్ప్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా మీకు, అది నాకు అప్పుడు కూడా చెప్పారు. అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, అది నాకు రవికిషోర్ సార్ చెప్పారు. సో ఈ మైకేల్ ఫెల్ప్ ఎలా చేశారు సార్ అంటే, షార్క్ యొక్క స్కిన్ ఉంటది, ఇట్స్ ఏ టెక్స్చర్డ్ స్కిన్. సో ఆ టెక్స్చర్ ని కానీ నీకు తీసుకొస్తే ఆ, దాన్ని ఏమంటారు, డ్రాగ్ కోఎఫిషియంట్ రెడ్యూసెస్ బై 20%. సో ఇది నాకు సార్ చెప్పారు. సో ఇది ఎలా ఏంటంటే హీ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ది నేచర్. సో అప్పుడే వారణాసి నుంచి రావడం, సార్ ఈ క్లాస్ తెగడం, డైరెక్ట్ గా అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. సో ఐ లెర్న్ హౌ టు, అంటే అక్కడ ఫార్మింగ్ ఎలా అంటే, ఈ విల్ బి ఒక 1000 years బ్యాక్ వెళ్ళిపో, అడవుల్లో తిరుగుతూ మన యాన్సిస్టర్స్ ఏం చేశారో అదే చేసేవాడిని. గేదెలు కాసాను, మేకలు కాసాను, దాని తర్వాత పొలంలో పనిచేశాను, ఆ ఆవు పాలు పితికాను, ఇలాంటివి కూడా చేశాను నేను ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్. సో ఐ లెర్న్, నేను అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఏమొచ్చింది, ఏం లేకపోతే సో నేను గేదెలో పాలు పితికాను, పని చేసేయగలను. సో ఐ గాట్ దిస్ కాన్ఫిడెన్స్, స్కిల్స్ యార్. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ అదర్వైజ్. సో ఇట్స్ స్కిల్, లేకపోతే నేను ఫార్మింగ్ చేసి బతికేయగలను అని చెప్పి ఐ గాట్ దిస్ బోల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. బట్ ద హిడెన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ హియర్, దట్ గేవ్ మీ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ biomimicking. So how ecosystems work, how, and so the best biomimicry is, మనకి వెల్క్రో ఉంటారు కదా, మీరు బెల్ట్ చెప్పులు వేసుకుంటారా? సో బెల్ట్ చెప్పులకి బెల్ట్ ఉంటది కదా, మనం తీసి పెడుతూ ఉంటాం. దట్ వాజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ నేచర్. సో వెల్క్రో వాజ్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ యాజ్ అ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ది నేచర్. సో బయోమిమిక్రీ ఇస్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో నేను దాన్ని అనలైజ్ చేయడం అన్నమాట. వెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ ఆఫ్ నేచర్, ఇట్ షోడ్ మీ ద రియల్ ఇంజనీరింగ్. సో you don't imagine how nature does things. It's miracle. It has been there for the last 3.2 billion years. So whatever successful are called living things, whatever unsuccessful in this are called fossils. So you are a living laboratory. The best example for this is blue whales. But if fins ఉంటాయి, blue whale is 130 elephants, 140 elephants పొడుగు ఉంటుంది. How this guy cruises from one end of the earth to other end of the earth with very minimum amount of energy. So it has been evolving. ఆ evolution లో వాటి wings, the fins of blue whale are very much optimized that if you build a windmill out of it, you can harness same energy of the wind with almost half of the drag coefficient that you are having. Can you imagine that? No? So every kingdom has its own beneficial features. Allah, now I'm working on fungus. So fungal biotech is something. I got inspired in this trek by seeing how fungus. So when fungus wood ki rot చేయడానికి fungus పట్టినప్పుడు, it will form into it will start colonizing the whole wood and it will become very thick substrate. So నేను దాని ఇన్స్పిరేషన్ తో we started developing alternative to styrofoam. సో ఈ ఫంగస్ ఏం చేస్తారంటే దర్ కాల్డ్ మాస్టర్ రీసైక్లర్. సో దీంట్లోంచి ఒక కొన్ని ఎంజైమల్ యాక్షన్స్ తీసుకుని, సో నౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఏ substitutes even more powerful kind of enzyme cocktails and green chemicals that can convert your cellulose into nanocellulose. What is nanocellulose?
మీ దగ్గర A4 షీట్ ఆఫ్ పేపర్ ఉంది కదా, మేక్ దిస్ A4 షీట్ ఆఫ్ పేపర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ విత్ థిక్నెస్, అంత సన్నగా డబుల్ ఇట్స్ స్ట్రెంత్. సో దట్స్ వాట్ నేను అసలు చేస్తాను. సో fortunately, unfortunately, so when you start observing nature, it will show you what new innovations. I'm not నేను పెద్ద ఇన్నోవేటర్ అని నేను చెప్తాను, ఐమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఫ్రమ్ ది నేచర్. సో మీ క్లాస్ లో కాపీ చేస్తే తప్పు, కానీ నేచర్ ని కాపీ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ యూస్ఫుల్. సో ఈవెన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా, యువర్ రియాక్టర్ డిజైన్. సో ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ ది, మనం ఇంపెల్లర్స్ వాడతాం ఫర్ మిక్సింగ్, రైట్? సో వేరియస్ కెమికల్స్ మిక్స్ చేసినప్పుడు రియాక్టర్స్ లో. సో అక్కడ ఏం చేశాడు అంటే, ఈ ఇంపెల్లర్ ని లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉంటుంది చూసారా, లిల్లీ. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ లిల్లీ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని ఈ డిజైన్ కి పెట్టారు. సో అగైన్ హియర్ ద మిక్సింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెడ్ బై 15 to 20%. నౌ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్, సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ 15 to 20% increase, that's huge, right? So the whole earth is a chemical factory. So how it synthesizes, how the bioprocesses happen. So all you just need to do is gather information and imitate them. And there is a book on biomimicry. I'll send it to you later on the link. So read it. So it's a really, really good book. So now thinking in terms of nature, నా థింకింగ్ కూడా నాది కాదు, నా ఒరిజినాలిటీ ఏం లేదు నాలో. I started imitating the nature in such a way that how nature thinks to an extent, I'll think the same way. And it opens you up as a person. It helps you grow as a person too. So you guys must also, here or there, so must look into the nature, right? So you can get a lot of ideas. You know what? నేను ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? సో యుఎస్ ఆర్మీ కండక్టెడ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏంటి అంటే, వాళ్ళ సోల్జర్స్ వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వార్ కి, టెరైన్, హై టెరైన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు దే నీడ్ సమ్వన్ టు క్యారీ ద హోల్ లగేజ్, రైట్? సో వాళ్ళు మనుషుల్ని చూశారు, మిషన్స్ ని చూశారు, హెలికాప్టర్ నుంచి చూశారు, అన్ని చూశారు. బట్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వే వాస్ టేకింగ్ దమ్ ఆన్ ఎ మ్యూల్. మ్యూల్ అంటే కంచర్ గాడిద. సో ఆ గాడిద మీద వాళ్ళు అంతా పెట్టి తీసుకున్నా వాజ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వే, మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే, బికాస్ mules are built to carry loads. So, and the nature does in the most effective way. So, they also concluded that, mules are the best. So, always nature wins. So, the moment humanity got little distracted away from the nature, so the innovation got away from the nature, it became a problem, right? This Westerner, the West and these kind of people, they got inspired. They thought like it's all contained to their civilization and the society, and they didn't think, they bought this all pollution, this kind of things. But you look into the nature, so you will get really good answers. And I want to end within 5 minutes by emphasizing on why India lack innovation. So why we are not innovators? I want to leave this question to you. I want to give my side of story. We are good. So India has produced a lot of businessmen, I can say. Most of them are traders. You see the biggest companies like Boat, which is known for it, or any cosmetic company, they import whatever things from Chinese or Japanese or American, and we do good marketing. We are best at marketing. We do it and we give it to our people, but we are not innovating. So culturally, are we weak as innovators? Our history doesn't show we are not innovating. Our rishis, from rishis to 18, 1900 mathematicians and these people, they have invented a lot of stuff, right? We invented a lot of stuff from all the fields, but we have been subjugated and colonized
Even now our minds are colonized. So I'll say this. So whenever a colonizer leaves the country's leader should come forward and throw away whatever the education given by the colonizer. Because the colonizer comes and gives what a parasitic education to make you a B worker, a worker. So we didn't do it. So there was this letter written by a collector way back in 1900s while British was there, saying that the first generation of people who got English education, they somehow managed to speak both languages. Now the second generation people they forgot what their culture is. So now you are say 20th generation, you are in 2020, right? You may be around 15 to 20th generation. Now you lost that spark of innovation. So these systems, whatever education systems, so are built on the ideologies of 1835 colonizers. So, but most of it is being shackled down right now by bringing this kind of innovation cells and other things. So you have to get away from that worker mindset. You have to identify yourself, and they say it simply go back to the roots. And you have to go back to the roots, and first you have to build your identity culturally, who you are. So this is very important. So now, if I know who I am, I will know for whom I should work. So now I know I am a Indian and I have to work for India. Now I will start observing what my people are facing, the problems, and how they want them to solve. So you cannot bring a American technology just like that and put it here, right? You have to Indianize it for the Indian people. Now, if you are automatically culturally identified as an Indian, so and you take the roots of this country so strongly, so I don't want to call Indian, I can be Bharatiyan. So if you identify yourself as a Bharatiya, so now you will understand your people much more easily. Now you can absorb a technology and build a product just suitable for your people, and it will go like this, right? So this is what very important for us right now, and you need to take that Indic culture ahead, and the cultural thing is very important. You fix yourself first. So which culture you belong to now, whatever tech you can do, it will be very much suitable for it. And yeah, I'm so sorry to say we are still playing a catch-up game with the West. So whatever West is, we are playing it fast, but West is little higher than us in terms of some technologies. But so if you guys take this up, take these innovations little farther, we can easily catch up and even uh, go behind it. And they don't want to see that happen, brother. So because until unless your colonizer mindset comes away, it's not there in the books or laws or something, it's there in your mind. So that inhibitions to work as a worker, be not expressing yourself as a whole complete person and not investing time for in yourself to become a real good person. And these kind of things, if you don't do, you're still colonized. So once you simply come out of it, you will find your identity, and this will be basis. So whatever tech you find, you will indigenize, and hopefully you will get another set of new 5, 6 entrepreneurs from the college. So make that happen. Hope I didn't bore you guys. So that's it. I told what I want to say. If you guys can take something out of it, good. And this is the lab I am working Yeah, in. Yeah, that's really nice, Aditya. yeah. And actually, so one more thing to say, Aditya wants to fly here to have a physical interaction, but because of some other work, he missed it. And in the last minute, we arranged this as a
online version. And thank you very much. As you know, as we already know about you regarding uh, your way of working, one point what I felt really interesting is whatever I'm doing, I'm taking it from the nature, biomimicking. Is a great thing actually. Keep it up. We want to see more Adityas. So from this particular batch. So with this new national education policy, everything is changing, and you are an inspiration for all these people. Even you are a kind of boost for faculty. So whenever we discuss about you, actually we feel very proud. And thank you very much. Actually, there is one more meeting scheduled today at 11:30, Mhm. as it is already 11:35, and so we are just skipping the Q&A question. But Sure, Aditya, we have a reunion and alumni reunion on 24th. Definitely, you have to be here. sure, sure, And all these guys will meet you in person, and they will be in touch with you. And next session, whenever there is a possibility, whenever you are coming to Vizag or Vizianagaram, definitely we should have one physical session. sure, sure. So keep rocking. Yeah. Thank you. Bye bye. See you, sir.